Ncwadi yamaHubo, chapter 119, verse 9 to 11. Fundeka kanje kwelesingisi. How can a young man cleanse his way? Aphinda aziphendula athi, by taking heed according to your word. Athi, with my whole heart I have sought you. Oh, let me not wander from your commandment. Your word I have hidden in my heart, that I might not sin against you. Yeah, Psalms 119, verse 9 to 11. How can a young man cleanse his way? By taking heed according to your word. Futhi kumele uqale ulazi ke kuqala before ulithobele, before ulilalele, before ulenze, kumele ulazi kuqala. Bese with my whole heart I have sought you, the personality of God. Ngimfunile uNkulunkulu. Let me not wander from your commandment. Sengikutholile ke. Angingaqhelelani nezimiso zakho nemiyalo yakho. Verse 11. Your word I have hidden in my heart, that I might not sin against you. Bacishe bakhulume izinto ezifanayo u9 no11. Kodwa into isekuthenini into ezongenza ngingazitholi ngisesimweni la ngixabana khona noNkulunkulu ukuthi ngazi izwi lakhe bese ngingagcine ngokulazi ngilenze. Haleluya. Into ezongenza ngibe productive sengisemzimbeni oyibandla ukuthi ngizithole ukuthi njengoba ke sengazana noNkulunkulu noma ngibezele emzimbeni ilunga nolunga, ilungu nelunga elisemzimbeni linomsebenzi walo. Naleli singacabanga ukuthi linomsebenzi, linawo umsebenzi. So uma usemzimbeni isithombe uPaul asinikeza sona ukuthi ibandla leyomzimba. So uma usemzimbeni oyibandla likaNkulunkulu une role ekumele uyidlale. Uma ungayidlali leyo role, ibandla liyaxhuga. Limalnutritioned. Khona umsoco elingawutholi ngoba wena wenze lutho. And njengoba ungayenzi into ekumele ngabe uyayenza, mhlawumbe awukakazazi nokuthi ikhona into ekumele ngabe uyayenza, ngiyakutshela ke mina ukuthi ikhona. So ngikunikeza assignment yokuthi hamba uyifuna ukuthi yini. Uyifuna kumnikazi wayo ke lo okunikezile, awuyifuni ko-Andile. Uyifuna kumnikazi wayo lo ozobe kunikezile ubaba uNkulunkulu. So God, okay, I'm saved for such and such years or months or whatever. Ungibizele yini indima ekumele idlalwe yimi emzimbeni. Ngoba enye into ibandla ngabe likude uma wonke umuntu osemzimbeni uyayenza into ayibizele. Amen. Not necessarily pulpit ministry, bakhona ababizelwe lokho. Not necessarily leyo njengoba adesho sisi khona bakhona, it's not a calling esingayibiza ngokuthi i-gift of prayer or gift of intercession. Kodwa bakhona labo i-instruction yabo yathi ukuze leli bandla liphumelele thandaza. Ukuze izimpi ezihlelelwe umfundisi othile zingafiki at all noma zingafiki ngale impact ebezingafika ngayo kuye uma wena ubungathandazanga thandaza. Amen. So sonke sine role. And ngingatshela abanye abazalwane ngivakashile lapha kabamudoyisa ngathi kunezinto ezingesona isono uma uzenza noma ungazenzi, kodwa uma kuke kwathiwa wena enza u1 no2 no3 wangawenza isono leso kuwe. So i-fivefold ke inomsebenzi eyokumiselwe ukuthi iqeqeshe before iqeqeshe yakho umzimba, inikeza umzimba izithako ibandla lelo, izimfundiso zasekhaya ukuthi uzazi ukuthi ungubani emzimbeni. Uma sowuzazi bese iyakujuda ke iqeqeshela iministry ukuthi so uya lapha ke
kwa-social welfare, sowuyalapha kwa-education, sowuyalapha kwa-health, sowuyalapha kwa-transnet, kwabantu bani. Hamba uyosmaglisha i-kingdom laphana, hhayi ngamavesi ngempilo oyiphilayo. Because uyile nje uwedwa, you are a representative yombuso. Izinto abangenawo umthetho obabusayo phezu kwabo bazozenza wena ungatholakali kuzo noma sebekumema. That's the gospel. So singafundisana-ke every Sunday, every Friday, every Wednesday, kodwa uma singeke size siyenze into esifundisana ngayo, we are wasting time. And njengoba ngangishilo during i-prayer ukuthi you are implicated, ngoba angeke uze uthi angizwanga Nkosi, cha naku ngiyakhuluma and ukhona, unfortunately. So zithole mzalwane ukuthi emzimbeni weliphi ilungu bese uyayidlala leyo ndima, whether bakhona abazokulekelela noma bekho. Uma uyibizele laba abafike bayenze kanye nawe, they are an added advantage, kubizwe wena. Hallelujah. How can a young man cleanse his way? By taking heed according to your word. Lazi izwi. Uma sulazi izwi leli libhaliwe, liba isisekelo sanoma yini ozoyizwa-ke ishiwo umoya oyingcwele, mhlawumbe engabhalwanga la eBhayibhelini. But into ezokwenza ukwazi ukuzwa ukuthi lo okhulumayo-ke manje umoya oyingcwele, ingoba uyalazi leli libhaliwe. Uma ungalazi leli libhaliwe, uzothatha sengathi wonke amazwi owezwayo kwelikamoya avela kuNkulunkulu, kanti cha. So njengoba kuthiwa izimbuzi zami ziyalazi izwi lami, yini ezenza zilazi? It's because they are familiar with the written word. So mase kufika irema-ke leyo ngeke uzuyithole ibhalwe nakuma-lost books, ngiyakwazi ukuthi no man, yes Satan uyakhuluma, yes ingqondo yami iyakhuluma, but this is God. Ngoba yini? Ngazi izwi leli libhaliwe. So sizothandaza, sithandazela ubunye. Izwi liba yisinkwa. Isinkwa, it gives nourishment emzimbeni. Izwi liba ukukhanya, siyayibona indlela. Izwi lisinikeza amandla, lipha amandla yethileyo izwi. Izwi, Psalms 29 I believe, likhuluma ngokuthi lihlukanisa imithi, imsedari. If you understand ukuthi imsedari yayingakanani, bese kuzothiwa izwi likaNkulunkulu lihlukanisa imithi emikhulu, imsedari, you will understand ukuthi izwi lilodwa lenza izinto ebengeke kuthathe ngisho 100 years ukuthi wena uzenze. Izwi likaNkulunkulu. So asilazi izwi, lizosinikeza izithako ezidingekayo ukuthi sime. Zizoba khona izinto ezizosihlasela zizama ukusinyakazisa, njengoba uDavide ethi ngizokwazi kanjani ukuthi ngizigcine ngihlanzekile. So ikhona into ezofika ifuna ukungcolisa, kodwa yini ezongenza ngihlale ngihlanzekile? Izwi. And there's an intentionality kuverse 11 uthi ngililondile izwi lami mina enhlizweni yami ukuze ngingoni kuwe, ngoba zikhona izinto ezizoza ezizofuna ukusixabanisa noNkulunkulu, including ukungayenzi into akubizela ukuthi yenze. Mhlawumbe thina sogijimela izono lezi zangaphandle nani nokuhleba nani, cha nale kuthiwa yenze ungayenzi. Isono kuwo. So bazalwane, ngifuna ukulula ukuthi nje iNkosi ayisize sibe izitsha eziyigugu emzimbeni noma ebandleni lakhe, siyenze into ayisithumele yona. The more I serve, the more you serve. Siyanikezelana lokho esikudingayo noma esishoda ngakho
Mawufunda Ephesians chapter 4 usho leyo nto ukuthi yilelo nalelo lungu njengoba they are joined together. Uma leli lenza umsebenzi walo linikezela kwelinye, naleli uma lenza umsebenzi walo linikezela kwelinye. Uma kukhona elingawenzi lo umsebenzi, uthi uJohn 15 liyahlungwa. Uzohlungwa kusemzimbeni mfowethu, ngoba izinto bekumele ngabe uyazithola while you are serving, zitholwa abantu abasevayo kuphela. Uma ungasevi wena, zibe zingezakho ngeke uzuzithola, because uNkulunkulu wama-principles akamuva ama-emotions. So uma i-principle ithe enza wangenzi, kunezinto ezikulindile as you are doing, uzongazitholi zingezakho. Ngezithi uNkulunkulu namanga ebewayeshilo wakunikeza i-principle yokuthi sevake, uzohlangana nazo endleleni. Singaphakama bazalwane, we pray for a commitment ukuzinikela ekwenzeni umsebenzi kaNkulunkulu. Whether uzinikela ngokuthi you will give financially, whether uzinikela ngokuthi you will give ngokucleana indawo yokukhonzela, whether uzinikela ngokuthi you will run ama-classes ekumele ranwe, leyo nto ebekwayo enhlizweni yakho yenze. Nathi sila sikhona, asiqalanga la sikhona, sayaqala saba ama-asha, saya kwa-worship team, saklina amasonto. Into yokuthi sibizelweni yasifica ngendlela, asizange sihlale phansi silinde yona. So serve in the church. Ngokusho kuka-Ephesians chapter 4 verse 7, akekho umuntu ongabizelwanga kwi-fivefold. Kodwa kune-relay ebakhona yokuthi during this time naba uNkulunkulu azobaphakamisa, hayi ukuthi nina ni-insignificant, kukhona la nisuke niseva khona at your level ngaleso sikhathi. So sikhulekela i-commitment, sikhulekela ubunye, sikhulekela uthando, sikhulekela ukubambisana. Uma umuntu ekwindawo yakhe emzimbeni, into ye-competition ngeke ize ibe khona. Lento ye-competition ebandleni ingoba kune-dislocation ekhona, khona odlala indima ekumele ngabe akayidlali. Once umuntu oba sendaweni yakhe, competition ayizukuba khona. Hallelujah. Great. Commitment, uthando, ubunye, ukubambisana. Hallelujah. Amen.